Dear students, welcome to the 16th session of Accounting 1 subject of BBA first semester. In this class, we are going to learn a few things about journal and the process of journalizing. In the last class, we have learned about the rules for debit and credit under traditional approach, where we understood the rules applicable to personal account, real account and nominal account. In this class, we will use the basic golden rules of accounting to provide a journal entry, and we will learn how to record these transactions in a journal. Journal is considered a book of original entry. That means the business transactions are first recorded chronologically, that is in the order of occurrence from the source documents. Journal is considered as a day book or a daily record in which we record the transactions in a periodical order. ಜರ್ನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೇರ್ ವಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ನಾವು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್, ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಆ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ದ ಟರ್ಮ್ ಜರ್ನಲ್ ಇಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ವರ್ಡ್ ಜಾರ್ which means a day. ಈ ಜರ್ನಲ್ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಈಸ್ ಎ ಡೇ ಬುಕ್ ವೇರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಜರ್ನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಘಟನೆಗಳು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ನಡೆದ ಹಾಗೆ ಟೈಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಈಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ into debit aspect and credit aspect, and both the debit and credit aspect of each transactions are recorded together in one entry with the brief explanation called a narration. ಈ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜರ್ನಲ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಈ ವಿವರಣೆಗೆ ನರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕೊಟ್ಟು ಎರಡೂ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಜರ್ನಲನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ the complete record of all transactions in a chronological order. ನಮಗೆ ಡೇಟ್ ವೈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಆವಾಗ ಈ ಜರ್ನಲನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್, ಯಾವ ಬಿಲ್ ನಂಬರ್, ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿತ್ ಡೇಟ್, ವಿತ್ ಬಿಲ್ ನಂಬರ್, ವಿತ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನರೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಜರ್ನಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೆಜರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಜರ್ನಲಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೆಜರ್ ಅನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜರ್ನಲಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದು ಕೂಡ ಲೆಜರಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೀಡ್ ಫಾರ್ entering it into the ledger does not arise because of journal. Maintenance of journal facilitates cross-checking and helps in checking the arithmetical accuracy of books of accounts. Debit and credit aspect ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ of equal value. Normally when we total the journal entries, the total should match. This will help us in finding out the arithmetical accuracy. ಲೆಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ನಮಗೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೆ ಜರ್ನಲನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ಕಿಂಗಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. As the journal is a book of original entry and the ledger is a book of final entry, courts also consider the journal entries as a proof of business transactions. Hence, from the legal point of view also, the journal is very important. So what is journalizing? Using the golden rules of accounting, the business transactions are analyzed and the two aspects are identified. The accounts to be debited, the account to be credited are identified, and an entry for debit as well as credit is passed in the book of prime entry, that is journal. The process of recording the debit and credit aspect of a transaction in a journal is called journalizing.
ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂತಹ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಯಾವ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜರ್ನಲ್ ಅನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈ ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜರ್ನಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎರಡೂ ಇರುವಂತಹ ಈ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. So what are the steps involved in journalizing? The first step in journalizing is identifying the two or more accounts involved in the business transaction. So ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ನೇಚರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೀನಾ ಪೇಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಟು ಸೀಮಾ ₹5,000. ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೀನಾ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಸೀಮಾ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಮೀನಾ ಪೇಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಟು ಸೀಮಾ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಮೀನಾದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಹೂ ಇಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್? Seema is receiving. Seema is an individual. So there are two accounts involved, cash account and Seema's account. Cash account is real in nature because it is an asset account. Seema is an individual, hence categorized as personal account. Once we know what is the nature of the account, the third step is applying the golden rules of accounting. Personal accounting apply ಆಗುವ ರೂಲ್ ಏನಿದೆ? Debit the receiver, credit the giver of the benefit. Real accounting debit what comes in, credit what goes out. And nominal account, debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. ಈ ರೂಲ್ಸ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ಗೆ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ರೂಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್, ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಸೀಮಾ ಈಸ್ ರಿಸೀವರ್ ಆಫ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಸೀಮಾಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ. ಸೊ ಸೀಮಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಸೊ ಸೀಮಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ is debited because it is personal account receiving the benefit. Cash account is credited because it is an asset account and asset is going out of the organization. Hence, Seema's account is debited, cash account is credited. Here, I have given you the format of a journal. There will be 5 columns. The first column is date column, where we will write the date on which the transaction has taken place. Because we maintain journal in chronological order, date is very important. As and when the transaction takes place, the date is recorded there and the transaction is recorded. In the particulars column, we will write the names of the account to be debited and credited along with the narration below. In the ledger folio column, the column is filled in with the page number when the journal entry is further posted to the ledger. ಈ journal entryಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಲೆಡ್ಜರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಲೆಡ್ಜರ್ನ ಪೇಜ್ ನಂಬರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ LF ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ, ಲೆಡ್ಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ. ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಕೌಂಟ್ನ ಮೊತ್ತವನ್ನು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಕೌಂಟ್ನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬರೀತೇವೆ. The debit and credit amount shall always match in one journal entry. There is an example given to you here. On 26th January 2020, goods worth ₹5,000 were sold on cash. The first step is to identify the accounts involved. So, goods were sold for cash. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಗೂಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರೆಯಲ್ಲ, ರಾದರ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸೇಲ್ಸ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಯಿತು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ದೆಮ್ ಇಂಟು ರಿಯಲ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಮಿನಲ್. Goods account or sales account is real account in nature because it speaks about the goods, that is nothing but the asset, and cash is also an asset. So both are asset accounts, so hence they are categorized as real account in nature. The rule of real account is debit what comes in, credit what goes out. Real account na rules ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ? ಡೆಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್, ಯಾವುದು ಒಳ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ,
ಯಾವುದು ಹೊರ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಮತ್ತು ಗೂಡ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್, ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್. Goods is going out, so sales is happening, so sales account is credited. You can see the word to is written here when the account is credited. When the account is debited, cash account is debited, we use a abbreviation called DR to indicate that cash account is debited, and we use the abbreviation to in front of the account which has been credited, so that there is a link between the debit account and the credit account. Cash account is debited due to sales. So cash account is debited. ನನಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದಿದೆ, ಕಾರಣ ನಾನು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. After the entry, the journal entry here is cash account letter to sales account. I have given a brief explanation here, being goods sold on cash. This is nothing but the explanation for this particular transaction. And after each journal entry, a line shall be drawn here, so that the next journal entry is written after the line. So in this class, we learned what is the meaning of journal, features of journal, journalizing as a process, steps involved in journalizing. We understood the specimen form of journal along with the column headings and narrations. In the next class, we will learn about journalizing the transactions with the help of illustration.